dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi-ho, the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi-ho, the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho, the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog, the cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat, the dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Que invadiu casas, estabelecimentos comerciais, acabou provocando vários deslizamentos de terra, deslizamentos que invadiram a terra, tudo que invadiu, lama que invadiu parte da cidade, provocando isso que a gente viu. E o pior é que são pessoas que vivem um jeito tão difícil que foi levado de uma hora para outra. De repente vem um temporal. Nesse temporal, além de muita água, o deslizamento que aconteceu aqui, a lama invade a cidade, destrói tudo que você suou demais para conquistar, suou demais para comprar. Muitos estão ainda pagando aqueles carnês desse tamanho, né, do financiamento da geladeira, do financiamento do tanquinho, da máquina de lavar roupa, do fogão para frente. A dura realidade dessas pessoas todas, muitas certamente estão me assistindo se apegarem em Deus. Olha isso aqui, gente. E o que aconteceu lá no Pará também, aquela ponte que desmoronou, tem a ver, de certa forma, também com o excesso de chuva que vem atingindo não só o Nordeste, mas a região norte do nosso país, porque o nível do rio está muito alto, os rios, de um modo geral, estão muito altos, e isso fez com que um sujeito que vinha pilotando uma balsa não percebesse uma estrutura que estava submersa, talvez, atingiu essa estrutura, e ao atingir a estrutura, ele logicamente abalou